ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்டர் ஒன் கிளாஸ் 12 ஃபிசிக்ஸ் எம்சிக்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த அட்ராக்ஷன் இஸ் த ரியல் ப்ரூஃப் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் பீயிங் சார்ஜ்டு. ஸோ இது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸாக கேட்டிருக்கிறாங்க. ஏ வந்து ட்ரூ, பி வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜாக இருக்காது. எப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரப் பண்ணுறோமோ அன்றைக்கி தான் வந்து நம்ம சார்ஜ் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட்ஸ் கோல் டு ஃபால்ஸ். ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ இஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட்ராக்டட் பை த another charged body, the first object may be oppositely charged or not charged because we know both an uncharged object and oppositely charged object by attracted by another charged object. So already நமக்கு தெரியும். So shall we go second question. If an object is positively charged, theoretically mass of the object, answer A, increase slightly by the factor of 9.11 10 power minus 31 kg, decrease slightly by factor of 9.11 into 10 power minus 31 kg, C, remain the same, may increase or decrease. So what is the answer from this one? Anyone? So answer this one, it's represented by B. Decrease slightly by the factor of 9.11 into 10 power minus 31 kg. Third question. Why is the cold used in the cold leaf electroscope? ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்குறாங்க. நம்ம ஏன் வந்து அதர் மெட்டல்ஸ் கோல்ட் லீஃப் தவிர்த்து அலுமினியம், சிங்க் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது, என்ன காரணம் அதுக்கு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கோல்ட் இஸ் ஈஸிலி அவைலபிள் இன் த நேச்சர், கோல்ட் இஸ் மெலபிள், கோல்ட் இஸ் கனெக்டிங் இன் த நேச்சர், கோல்ட் இஸ் சீப். ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கோல்டு வந்து நம்ம சீப் கிடையாது. கோல்டு வந்து கனெக்டிங் நேச்சராக தான் இருக்கும், ஆனால் அது மெட்டல். ஈஸிலி அவைலபிள் நேச்சர் அதுவும் கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் பி. நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆன்சர், கோல்டு இஸ் மெலபிள். Fourth question. What happened to the plate of upwards if we measure alternating charge using the cold leaf oscilloscope? நம்ம வந்து சப்போஸ் அதில் வந்து ஏசி டிசின்னு சொல்லி எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கொடுப்போம். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோம். நமக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டல் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டல், வாட் எவர் இஸ் ஏ, ஜஸ்ட் யூஆர் பிரிங்கிங் ஆர் டச் ஆர் இண்டக்ஷன் மெத்தட் நம்ம வந்து பண்ணும்போது அந்த மெட்டல் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கும்? இட் டஸ் நாட் டைவர்ஜ் அட் ஆல், இட் டைவர்ஜ் மூமெண்ட்லி. See, plate give the proper divergence. The degree of divergence increase and decrease repeatedly. சார்ஜ் வந்து மறுபடியும் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மறுபடியும் டைவர்ஜ் தான் ஆகும். ஏன்னா ஒரு கண்டக்ட் பண்ணும்போது வந்து சார்ஜ் வந்து அங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்பல் தான் நடக்கும். ரிப்பல் நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டைவர்ஜ் ஆகும். பிளேட் வில் பி diverge. The charge can be moved from top to bottom. It's move the V shape. So answer கொடுத்துருக்காங்க. Divergence of the plate of cold leaf microscope depends only in the presence of the charge, not on the quality of charge, positive or negative. If charge changes from the positive to negative, vice versa, the degrees of divergence of plates remain the same. Okay. Fifth questions. So fifth question is very very important. They asked for diagram based on questions. Compulsory one question will be there. Which one of the following is correct diagram of charge distribution in a hollow sphere? First diagram கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அவுட் சைடு வந்து சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் டயக்ராம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்சைடு கொடுத்துருக்குறாங்க, நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ்.
சி நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் இன்சைட் ஒன்லி ஒன் சார்ஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே இன்சைடு இருக்கிற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ எது கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் கிளியராக. ஸோ சார்ஜஸ் மஸ்ட் பி அவுட் ஆஃப் த லேயர் ஒன்லி, அவுட் சைடு ஒன்லி. இன்சைட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வில் பி ஜீரோ, இது கண்டிஷன். ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆன்சர் தான் கரெக்டு. The same charges repel each other, so try to maintain maximum distance from the each other, and hence try to remain at the outer surface of an object. If the charge remains on the inner surface or throughout the body, they will repel each other with greater force. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்டான டயக்ராம்ஸ் ஏ தான். Okay, next question. Dr. Culprit tried to hold a press rod by hand and induce static electricity in it by friction. Why did he fail? Option A, static electricity induced only an insulator while press is conducting. Option B, the induced static charge flow through his hand and body to the ground. C, the static charge was not produced at all. D, it is not possible to induce static electricity by friction. ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சி ஆன்சர். ஸோ the induced static charge flow through his hand and body to the ground. நமக்கு என்றைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வந்து if you touch so flow to the ground only, because ground is empty, so n number of charge will be occupied. That's why charge can be flow for easily from that one. The human body is good conductor, and hence the charge produced by the friction flow through his body to the ground. We can tackle the problem simply by holding the frost rod with the help of some insulated holder. Okay, next question. Seventh question. Hold leaf electroscope can be used. What is that? Only detect the presence of electric charge. To detect the presence of charge as well as its nature. C, measure surface of charge density, and to measure the current. ஸோ நமக்கு வந்து எதுக்கு கோல்ட் லீஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், நமக்கு வந்து ஒரு தின் லேயராக இருக்கணும், அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு டிடெக்ட் பண்ண தான் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஆன்சர். டு டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆஸ் வெல் as இட்ஸ் நேச்சர், பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். நம்ம we are going to find out detect, only detect தான். This answer is correct, only detect. So the given answer is clearly from answer is B. I can read. I repeat. If the parts is initially contact with some positive charged body and then comes in contact with another charged body, and if the divergence increases, we can deduce that the second body is also positively charged. If the divergence decreases, then second body must be negatively charged. That's very, very important. Okay. 8th question. When a glass rod is roughed with silk, what kind of charge will be developed on the glass? So what is the meaning? So when we have the any one object, it must be two kind of charges, whether it is a positive or negative. When you rough some other metal or some other things, the charge will be transferred. So depends upon material. So they given glass rod rubbed with silk. So you know that the diagram is A is given, diagram is B, both positive as well as negative. Diagram is C, only for negative. D, cannot predict. Answer is A. So we know that answer is A. So already we know that according to the electric static series, glass is situated above the silk. If the glass is roughed with silk,
a positive charge on the glass and negative charge on the silk is produced. Similarly, we can predict what is the nature of charge if we rough two electric substance together. So already we know that when you are roughing the silk, so only positive will come to the glass rod, the negative will go to for silk. So silk is a negative. So next question 9. 1 coulomb equal to dash electrostatic unit. Dash unit. So answer A 3 into 10 power 9, B 3 into 10 power 8, C 1.602 into 10 power minus 19. Answer D 2 into 10 power 9. So already is a familiar questions, simple basic questions. So answer is C. So one charge value, 1 coulomb of electric static charge. So answer is A. 1 coulomb means 3 into 10 power 9 electrostatic unit charge. Next one, last question, 10th question. The number of electron in 1 coulomb of charge. So the question is complicated. Last question is now. So you know that clearly. 1 coulomb is represented by number of electron of 1 coulomb of charge. So very important. Answer option A 6.25 into 10 power 18, 6B 6.25 into 10 power minus 20, C 6.25 into 10 power minus 25, answer D 6.25 into 10 power 23. So answer is the A. So already we know. So one number of electron, how many electrons will be there, we can calculate is a K equal to Ne formula. So answer is 1.602 10 power minus 19. So in this base now we can calculate 1 coulomb of charge equal to 1 divided by charge value. We can find it 6.25 into 10 power 18. Eleventh question. Two equally charged spheres attract each other. Now if they touch each other, then they will dash. So we know that two object A, object B attract. So what happened? It is also equally charged. Maybe for same mass, same object, whatever is here. So option A, attract each other with the same amount of force. B, repel each other. C, attract each other with less amount of force. D, don't attract and repel. Answer is the D answer. So it can be don't attract or repel. Two spheres oppositely charged by the same amount. So if they come contact, both of the charges are neutralized. So they become uncharged and don't attract or repel each other. The last question from this in the chapter. Which among the following cannot be charge of charged body? They given 4-1 answer. Answer A 4.8 into 10 power minus 14 coulomb. B 6.4 into 10 power minus 15 coulomb. C 5 into 10 power minus 14 coulomb. D 3.2 into 10 power minus 10 coulomb. So best answer from this one, C. The answer is correct answer for C. Charge of the body must be integral multiple charge of electron. 5 into 10 power minus 14 is not an integral multiple of which is equal to the charge of electron, but we can see that 4.8, 6.4, 3.2 integral multiple of 1.6.